Il est presque minuit. Vous traversez votre pelouse, pides news, la lampe du téléphone à la main, le faisceau balya el herbe humide, et esserer net. La à moitié sortie d'un petit trou dans la terre, quelque chose de long, de rose, de luisant. Une chose gluante qui, au moindre mouvement, si rétracté d'un coup sec et disparaît sous vos pieds. Un frisson vous remonte le douze, vous reculez, et votre premier réflexe, c'est de l'écraser, au moins de faire comme si vous en aviez rien vu mais si trou en est pas un simple trou, c'est une porte. Une trappe refermée avec soin par des fuels morts et de minuscules cailloux, qui dissimule un tunnel vertical plongeant droit sous vos pieds, parfois jusqu'à 2, voire 3 mètres de profondeur. Et tout au fond de cette obscurité absolue, une créature attend, patiment, depuis puterder des années, le même individu, dans le même couloir, sous vos pas stop avant de la voir comme une chose visqueuse et répugnante à faire disparaître, et si vous décise que cette créature est l'un des architectes les plus puissants de tout votre jardin. Que sans elle, la terre sous vos pieds essaie de faire lentement, deviendrait dure, stérile morte. Que la beauté de votre pelouse, de vos fleurs, de votre potager, repose littéralement sur son travail nocturne, si que vous avez vu, c'est un ver de terre nocturne. Le grand lombric, et dans les minutes qui viennent, je vais vous révéler 5 choses sur lui qui vont changer votre regard pour toujours. Vous allez découvrir pourquoi il possède non pas un, mais plusieurs cœurs. Pourquoi la lumière de votre lampe pute le tour. Pourquoi les plus grands scientifiques de l'histoire l'ont étudié pendant des décennies. Et surtout, si que sa présence, ou sa disparition, révèle un secret sur la santé de la terre que vous foules chaque jour. Commencez par cette trappe. Car si petit tas de fuels bouchant l'entrée du terrier en est pas un hasard. Le lombric construit un véritable ouvrage. Chaque nuit, il remonte à la surface, saisit une fuel morte avec sa bouche, et la tire à l'intérieur de son tunnel, pour s'y nourrir, mais aussi pour camoufler et protéger l'entrée. Si bouchon les scientifiques l'appellant un midden, c'est sa trappe, sa sécurité, si que le sapeur du monde brutal de la surface, ou l'attendant les oiseaux, la sécheresse, et la lumière. Car voici la première grande révélation. La lumière est mortelle pour lui. Le lombric n'a pas dit, mais sa peut passer de cellules sensibles à la lumière. Une exposition prolongée aux rayons ultraviolets put littéralement le paralyser, puis le tuer. C'est pour cela qu'il vit dans l'obscurité totale, et qu'il n'y sort que la nuit, quand le danger solaire a disparu. Votre lampe de téléphone, en réalité, elle a effrayé bien plus que l'inverset, cette si fragile cache un autre secret. Le lombric n'y respire pas comme vous et moi, il n'a pas de poumons, il respire directement à travers sa peau, qui doit rester humide en permanence pour absorber l'oxygène. Voilà pourquoi vous le voyez surtout par temps de pluie la nuit, quand le recès proche son corps du dessèchement. Et s'il s'y retrouve piégé au sol sur votre allée en bêtin, il n'y brûle pas de chaleur, il suffoque, parce que sa peau sèche n'y pute plus lui apporter d'air mais garde cesse en terre, car ji revient juste après. Si corsi vulnérable abrite une mécanique interne autonome, sophistiquez-vous, vous souvenez de cette idée de plusieurs cœurs, si n'est pas une exagération. Le lombric possède 5 paires d'arcs aortiques, 5 paires de structures qui s'y contractent pour pomper le sang à travers son corps, 5 cœurs qui battent dans le silence sous la terre en si moment même. Et si n'est pas tout, chaque lombric est à la fois mâle et femelle, il est hermaphrodite. Pourtant, il a presque toujours besoin d'un partenaire pour s'y reproduire. Lors de l'accouplement, vers remontant partiellement de leurs terriers respectifs, et s'allongeant l'un contre l'autre dans la nuit, et échangeant leurs semences, tout en gardant, prudemment, la queue crée dans leur trappe, prêts à replonger au moindre danger vous demandez peut-être. Mais concrètement, à quoi tout cela sert-il? Pourquoi devrais-je me réjouir de voir ces créatures sous ma pelouse? C'est là que s'y trouve la révélation la plus importante. Le lombric est, tout simplement, l'un des plus grands jardiniers du monde, et il travaille gratuitement, chaque nuit, pour vous. En creusant ses galeries, il aère la terre. Il crée des milliers de canocs microscopiques par lesquels l'eau de pluie s'infiltre, au lieu de ruisseler, et par lesquels l'oxygène atteint les racines de vos plantes. Un sol riche en lombrics absorbe l'eau bien plus vite, résiste mieux à la sécheresse, et en beaucoup moins, et puis, il y a si qu'il laisse derrière lui. En digérant les fuels morts et les débris végétaux, le lombric produit des déjections que l'on appelle des turricules, ces petits amas de terre que vous voyez au matin sur la pelouse. Ces turricules sont un engrais naturel extraordinaire, bien plus riches en azote,
en phosphore et en potassium que la terre environnante, autrement dit. Chaque nuit, si ver transforme des fuels morts en nourriture pour vos plants. Il recycle la mort en vice phénomène, a fasciné un homme que vous connaissez sûrement, Charles Darwin. Oui, le pire de la théorie de l'évolution. Si que plus de gens savant, c'est que le tout dernier livre de sa vie, publié en 1881, n'était pas consacré aux pinsons ou aux tortues des Galapagos, mais aux vers de terre. Il laisse étudier pendant prise de 40 ans. Il a calculé que, sur une seule parcelle, les lombrics pouvaient faire remonter à la surface plusieurs tonnes de terre par hectare, et par an. Il a montré qu'ils enterrent lentement les pierres, les ruines, des sites antiques entiers, simplement en retournant la seule génération après génération. Darwin écrivait qu'il doutait qu'il existe beaucoup d'autres animaux ayant joué un rôle aussi grand dans l'histoire du monde. Une créature que vous voulez écraser il y a quelques minutes mais alors, est-il dangereux, façons tomber les myths. Le ver de terre nocturne n'y mord pas, il n'y pique pas. Il n'y transmet aucune maladie à l'homme, il n'a aucune arme, aucun venin, aucune intention. Il est totalement inoffensif. Et non, c'est l'un des myths les plus tenaces, si vous le coupez en Dieu, vous n'obtenez pas du vers vivants. C'est faux, dans la meilleure des cas, la partie contenant la terre et les organes vitaux peut parfois régénérer quelques segments perdus. L'autre moitié, elle muet, le couper ni le multiplie pas. Cela le tout ou le mutal, la seule vraie menace, qu'il représente, si sont ces petits turricules sur une pelouse trop soutenue, un prix bien dérisoire pour un seul vivant. Et voici maintenant le secret le plus troublant, celui que presque personne n'y connaît, la présence ou l'absence de ces vers est un message, un signal caché sur l'aide de votre terre. Un sol gruelant de lombrics est un sol vivant, riche en matière organique, bien aéré, non pollué. Mais un jardin où vous n'y trouvez plus jamais de vers de terre, ou plus aucune trappe en après la nuit, c'est un avertissement. Cela signifie souvent que la terre est trop compacte, épuisée, ou saturée de pesticides et de produits chimiques. Le lombric a une peau perméable, il absorbe tout ce qui s'y trouve dans le sol. Il est donc l'un des premiers à disparaître quand la terre est empoisonnée. C'est une sentinelle, un bioindicateur. Quand les vers sont vent, ils vous descendent, en silence, que quelque chose ne va pas sous vos pieds alors, comment vivre en harmonie avec cet architecte invisible. C'est étonnamment simple, et cela n'y coûte rien. Bénissez les pesticides et les engrais chimiques agressifs, qui les déciment. Laissez une couche de fuels morts ou du pelage sur le sol, c'est leur garde-manger. Réduisez le berçage et le retournement de la terre, qui détruisent leurs galeries patamment creusées et les exposent à la lumière mortelle. Et si un soir de pluie, vous encroisez un échoué sur le trottoir, vous pouvez simplement le déposer sur la terre ou l'herbe. Si petit geste lui rendre la vie. En échange, il continuera, nuit après nuit, à fabriquer pour vous la terre la plus fertile qui soit leurs revenants à cette scène. Minuit, votre pelouse, votre lampe, et si petit trabouché de fuels du dépasse une créature luisante. Si que vous voyez comme une chose répugnante à écraser, vous le comprenez maintenant. C'est une trappe à l'entrée d'un royaume souterrain, et son occupant en est pas un intruse. C'est le jardinier silencieux qui, dans l'obscurité totale, sous vos pieds, transforme la mort en vie, la terre, nourrit vos plants, et vous prévient quand le sol souffre. Il n'y demande rien, il n'y fait aucun brute. Il travaille, simplement, pendant que vous dormez la prochaine fois que vous verrez cette petite trappe dans la terre, éteindrez-vous votre lampe pour le laisser travailler en paix. Aviez-vous déjà croisé cette créature dans votre jardin, et après ce que vous venez de découvrir, la regarderez-vous vraiment de la même façon? Dites-le-moi en commentaire.